런던 거리를 걷다 5분에 한 번은 마주치는 가장 영국스러운 영국인들의 옷장 속 필수템. 그들은 패션을 추구한 적은 없지만 가장 클래식하면서도 가장 트렌디한 다양한 표정을 지닌 영국 국민 브랜드. 단순한 패션을 넘어 라이프 스타일을 제시하며 이제는 영국인들의 삶의 일부를 넘어 전 세계가 사랑하는 오늘의 브랜드. 왁스 자켓의 대명사 바버입니다. Now, Barber's been around at the mouth of the River Tyne since 1894. Just situated where we are is quite important. It was important for the Industrial Revolution. And Barber made product for workers in the Industrial Revolution. Fishermen, stevedores, people who worked on coal, people who worked in steel, and people who supplied all of that product. So the history of Barber is a history of industry. It's a history of making practical product for working people. 바버의 역사가 곧 시대의 역사라 말하는 바버가 가진 자부심의 원천은 무엇일까요? Barber House is central to us. Barber has been on virtually the same spot for over 120 years, 130 years. So this is our roots. This is where we can trace it back. So everybody who works at Barber, all of our people who's worked before, whether it be machinists, whether it be directors, there's no distinction. Everybody who's worked before at Barber live in this place. Their spirit lives on, and it's a passing on. So Barber House is a continuity. It's like we're human beings because we have a memory, and that keeps us at where we go from being young people to old people. Our memory makes us constant. This is the consistency that Barber gives. We make anywhere from about 250,000 jackets here on site, and we make the classics here. So anybody who wants to buy a Barber Beaufort will be buying a jacket that's made in South Shields at its home, its centre, in using British fabrics in a British factory, and that's been made here for 130 years. 129년 전 만들어진 바버의 왁스 자켓. 이제는 왁스 자켓 하면 바버를 가장 먼저 떠올리는데요. I think it's the length of time we've been around. We're an authentic brand, and we're not authentic by just using the words. It's something that's in our meaning, in our soul of our business. It's deeply ingrained in everything we do. And we've used waxed product from 1894 and still use it today. Other people use waxed product and it comes in and out. Ours has been consistent. Any wax jacket, people generically, whether it's Barber or not, call it a Barber jacket. So it's gained its generic status through its ubiquitousness. 바버는 옷을 입는 사람들의 환경을 반영한 자켓을 통해 그들이 추구하는 삶의 방식을 이야기하고 있는데요. But if we generalize and we say the Barber way of life, we represent a reflection of the bucolic British countryside. So we see ourselves, our jackets, the colour of our jackets sit perfectly into the Barber countryside. And we think that's what it represents. It represents stillness and calm in a, shall we say, a chaotic world. But what we mean is product that's been around for a good time. And then that's been around because it's done the job it needs to. So we have the Barber Beaufort, Barber Bedale, Barber Border, and Barber Durham. To some degree we have the Solway and the Spey. These are all classic products. Each one has different meanings. So we have ones that serve for equestrian, serve for general purpose work, and serve for fishing. The wax is key. The wax is key. It's central to everything we do. It's, to some degree, I have to be honest, it's an old-fashioned fabric. It was developed over 100 years ago. And it was developed not by industry, but by individuals, fishermen, who used to put wax on their own jackets to get more protection. Barber formalised that process and made it into a product. So the wax is key. So we use a 100% cotton jacket impregnated with wax. Then there are features like our bellow pocket, which is a capacious pocket to carry lots of things around with you. Instead of carrying a bag, you can put everything in the pocket. We then have unique hand warmer pockets, have a unique collar. And then there's the cut of the garment. The cut is an A-line silhouette.
again helps facilitate lots of storage in your pockets. And it's another way of thinking. If you think of a roof, that the rain rolls off a roof, so your jacket, all the rain rolls off the way the sleeves are turned, the rain rolls off the way the pockets are set, the rain rolls off. So it's all done to protect yourself from more rainy or inclement weather. So we make that in Scotland. So Scotland, Dundee, where it's made, Dundee was famous for making wax fabrics. And that's why, to this day, wax fabrics are made in Scotland, in Dundee in particular. 바버의 정체성이 된 왁스 코튼 또한 바버만큼이나 긴 역사를 가진 곳에서 만들어집니다. 왁스 코튼의 대표 주자 헨리 스티븐슨. 수대에 걸친 실험을 통해 개발한 최적의 왁스 코팅법을 바탕으로 바버 재킷의 왁스 코튼을 생산하고 있습니다. As a reproofer is re-wax jackets. We work with wax that is in a solid form, and then we put it in some heaters and it goes into liquid form, and we apply the liquid wax by hand using a sponge, and we work the wax into the seams first and then onto the rest of the fabric, which makes it weatherproof. And then the jacket's put on a hot table, and the heat takes the wax into the fabric. When it's been sitting on the hot table for about 10 minutes, we turn them over and wipe off any excess wax, clean down all the buttons and the studs, and then you end up with what we call the factory finished product, which is a matte finish instead of a shiny finish. And every jacket's different, so we treat them individually. I always say that we put a bit of love into each jacket because it means so much to the people who they're going back to. Well, the wax, the property of the wax, which is oil and wax, has weatherproof properties. When we apply it with the process of getting it into the seams and getting it on all the fabric, it makes it weatherproof. So we're working with jackets over 50 years old, and we bring them back to life and they look brand new. Put a button on, basically we can do anything. And then when the jackets are also re-waxed, we blend the new and the old fabric to look the same. So the jacket will go out to the customer looking basically brand new. 영국의 변덕스러운 날씨에도 구불구불한 시골길에서 강아지와 뛰어노는 초원에서 그리고 비바람이 강한 항구에서 오래 입을 수 있도록 돕는 것. 착용자의 삶과 이야기를 오래도록 담아내는 것이 바로 바버가 이야기하는 바버웨이 오브 라이프입니다. 가장 떠오르는 이미지는 전통, 클래식 이런 단어들이 좀 떠오르고요. 바버라는 게 어떤 하나의 브랜드나 아이템이 아니라 장르를 이제는 좀 대변하는 대명사 같은 그런 느낌을 요즘 많이 받고 있어요. 저는 사회생활을 처음 시작할 때였던 것 같아요. 첫 직장은 이제 수트를 입고 다녀야 되는 회사였는데 수트 위에 이렇게 입을 수 있는 느낌으로 그게 한때 또 유행이었던 것 같기도 한데 지금은 오히려 아웃도어 활동이나 좀 교회에 나들이가 있잖아 이럴 때 되게 편하게 입는 것 같아요. 내가 오늘 되게 멋을 부리거나 누구한테 잘 보이기 위해서 입는 옷이기보다는 그냥 일상 속에 되게 녹아든 것 같아요. 과도기이지 않을까 싶어요. 모든 브랜드가 시간이 지나면서 그 숙성이라는 과정을 지내야 되는데 한국 시장에서 바버는 그 숙성의 기간이지 않을까 싶고 영국은 바버라는 게 대물림을 하기도 하고 그게 해질 때까지도 입기도 하고 어떤 패션 하나의 아이템이나 유행을 쫓는다기보다는 늘 내 옷장에 이제 머물러 있어야 되는 필수품 같은 개념이면 한국 시장에서는 아직까지는 패션 아이템 중에 하나로 인지하는 경향이 많은 것 같아요. 다만 이제 한국 시장에 바버가 소개된 지가 아주 오래되진 않았기 때문에 일부 바버를 좋아하시는 분들은 필수품처럼 여기기도 하고 그런 과정을 통해서 바버의 원래 철학적인 가치가 한국 시장에 점차 녹아들고 있는 상황이지 않을까 이렇게 생각합니다.
언제든지 두루두루 그 멋을 낼 수 있기 때문일 것 같아요. 격식 있는 옷에도 잘 어울리고 스트릿이나 캐주얼 이런 데도 좀 잘 입을 수 있고, 바버라는 브랜드가 워낙 표정이 다양하기 때문에 여러 콜라보도 많이 하잖아요. 그래서 제가 입고 있는 노아랑도 콜라보 했듯이 다양한 콜라보 제품을 소개함으로써 또 우리나라 소비자들한테도 다른 맛을 좀 느끼게 해줄 수 있는 게 한국 분들이 좋아하는 이유이지 않을까 싶습니다. 안녕하세요. 저는 한국에서 패션 인플루언서 일을 하고 있는 올니드라고 합니다. 바버 하면 아무래도 왁스 자켓이 가장 먼저 떠오르는 것 같아요. 제일 유명하고 제가 처음 바버라는 브랜드를 알게 된 계기도 왁스 자켓 통해서 알게 되었고 해서 그 바버 자켓만의 그 감성을 포기를 할 수가 없어서 구입을 하게 되었습니다. 아무래도 한국 분들은 유행에 진짜 정말 민감한 편이라고 생각해요. 저만 해도 유행템이 있으면은 바로바로 사야 되는 스타일이거든요. 유행템에 대한 소비 지출이 너무 크단 말이에요. 근데 바버 제품들은 뭔가 유행을 타지 않고 5년을 입어도 10년을 입어도 약간 질리지 않고 봐도 예쁜, 그리고 입을수록 약간 더 멋스러운 느낌이 가득한 근본 브랜드? 한국 사람들이 되게 그런 근본 오리지널리티 뭐 이런 거를 되게 좋아하는데 그런 게 잘 갖춰진 브랜드여서 좋아하는 게 아닌가 싶습니다. 제가 소장하고 있는 바버 제품은 제가 지금 입고 있는 가니 콜라보 퀼팅 자켓이랑 제가 크롭한 기장을 굉장히 좋아하는데 바버 스페이 자켓 하나만으로도 뭔가 포인트가 확실히 되어주는 아이템이기 때문에 지금 입은 것처럼 진짜 최대한 심플하게 깔끔하게 입고 자켓 하나만 툭 걸쳐줘도 굉장히 예쁘게 입을 수 있는 아이템인데요. 그런 체크 패턴이 또 시그니처로 많이 사용되기 때문에 이렇게 제가 지금 입은 것처럼 롤업해서 입었을 때 이 보이는 패턴이 너무 예쁘고, 한국에는 장마철에 비가 진짜 굉장히 많이 오기 때문에 레인부츠를 되게 브랜드별로 많이 소장을 하고 있는 편인데 또 바버 레인부츠가 굉장히 예쁘고 착화감이 되게 좋거든요. 만족도가 굉장히 높아요. 아직까지는 막 엄청 흔하지 않아서 또 유니크하게 신을 수도 있고 너무 좋더라고요. 제가 패션 인플루언서 일을 하고 있고 가지고 있는 옷의 가지수가 정말 굉장히 많거든요. 어떤 옷을 생각했을 때 그 계절마다 뭔가 이 계절에는 이 옷이지 하고 떠오르는 옷이 있으면 그 옷은 정말 가치 있는 소비를 했다라고 느껴지는데요. 바버가 저한테는 그런 의미인 것 같아요. 가을, 겨울에는 뭔가 바버 자켓이지 하고 이제 딱 떠오르는 그런 브랜드가 아닐까 싶습니다. 그 위치를 규정하기가 좀 어려운 것 같아요. 바버라는 게 뭐 하이엔드랑도 잘 어울리고 스트릿이나 캐주얼이랑도 잘 어울리듯이 바버는 그 대명사로서 그 그냥 고유의 역할을 좀 하고 있는 게 아닌가 생각을 하고 있습니다. I do think it is loved. I think people do love it. And it's a fact that the jackets are not fashion in the sense that they change every year. But generally, what people know as a Barbour jacket doesn't change. And I think it can be passed on like an heirloom. You know, as I say, you probably could pass them on to your children, or when your children grow older, they might want to wear your jacket. And it doesn't matter whether your daughter wants to wear your dad's jacket. It represents longevity, it represents history, it represents solidity, it represents family, and all of those are universal. 129년 전 영국의 작은 항구 도시에서 시작해 이제는 모든 사람들의 삶 속에 자리 잡은 바버. 언제나 같은 자리에서 세월이 흘러도 변하지 않는 가치가 바로 바버의 아름다움이 아닐까요?